cause they coming up short like Frodo. Hey, activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a Millie jumping price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles around these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. They got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. Hello guys, welcome to അപ്പോൾ മറ്റൊരു തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനൊരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രീം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അപ്പോൾ മറ്റൊരു തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാനലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനൊരു വെർട്ടിക്കൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഹലോ ഗൈസ്, ഹാപ്പിയാണ്. ചെറിയൊരു പങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം, നമ്മുടെ പരിപാടിയിലോട്ട് കടക്കാം. 5 പേര് വാച്ചിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു പൊളി എല്ലാവരും പാടാ മക്കളെ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ നമ്മള് ചെതറും നമ്മുടെ ചെറിയൊരു അപ്പോ നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പൊ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോ കളിച്ചേനെ പണി പാളിയേനെ. മൈക്കില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ഇടണേ സുഹൃത്തുക്കളെ. 4 പേരൊക്കെ സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ട്. സ്ട്രീം കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമുക്ക് ഈ പാട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് വരും.
സെൻസൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. കാണാവോ? സ്ക്രീൻ വന്നാവോ? സ്ക്രീൻ വന്നില്ലേ? സ്ക്രീൻ വരാട്ടെ. ക്യാപ്ചറിൽ വന്നില്ല സ്ക്രീൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു നോക്കാം. ഓ അങ്ങനെ. ഓ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാവോ? പൂച്ചാണ്ടിയാ സ്ക്രീൻ, ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഇട്ടെ. അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇതിപ്പോ സെറ്റായില്ലേ? ദുപ്പട്ട വാലി നമ്മളെ മെയിനാളാട്ടോ. ഇത് ലൈവില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളി കളി കളിക്കാം. മനസ്സിലായ? ഏത് മൂഡ്? അതന്നെ, ലൈവില് വന്നാലേ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ 3 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതിയേ. ഇട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്കപ്പോ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലോട്ട് കിടക്കാം. കമന്റ് എങ്ങനെ വരിക കിട്ടും? മുനിയാണ്ടി പറ. ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ് ബ്രോ. അത് മാറ്റി. ഓക്കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ. ഞാൻ വലിയൊരു ആരാധികനാണ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ മെയിൻ മോഡാണ്. 4 പേര് വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. എല്ലാരും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ? അതാ വന്നെ. പക്ഷെ തമിഴില് കുറച്ചും കൂടി ഫേവർ ആക്കിയായിരുന്നു ബ്രോ. ഒരുമാതിരി വരച്ചിട്ട പോലെ. അത് ഞാൻ വരച്ചിട്ടത്. അതൊക്കെ യൂണിക്ക് എസ്തെറ്റിക് ആണ്. അതൊക്കെ മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പണന്റിനെ കിട്ടിയേക്കണേണ്. അത് ഞാൻ വരച്ചതാണ്. ഏതാ നീ? ഞാൻ ഒരെണ്ണം വരച്ചേരാ കേട്ടാ. താന് വരച്ചത് ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർപ്പിക്ക് വേണ്ടിട്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടോ. ഇതുപോലെ വരച്ചല്ല, ഞാൻ വെച്ച് ചെയ്തതാ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പണന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോ എന്തേലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടി ഒട്ടിക്കാറുണ്ടല്ലേ? വെട്ടാൻ മടിയാടോ, അതാണ് പ്രശ്നം. കറണ്ട് നമ്മുടെ ടീം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാരും വരാ, കാണാം, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പറയാം. കൊള്ളാം. നല്ലൊരു ടീം തന്നെയാണോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഈ ലൈവിന്റെ ഡിലേ മാറ്റണം. അത് പറ്റണം. ഡിലേ മാറ്റിയതായിരുന്നു. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവിലെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് വേഴ്സസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. എന്താണ് ഇതില്? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ കളി തുടങ്ങി. നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന് പോവാം. Harrison making his 100th appearance here today, of course. നമുക്ക് പതുക്കെ കളിക്കാം. മണ്ടത്ര ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി ഇതിപ്പോ കളിച്ചിട്ട്. He sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career.
Shevchenko proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real അതങ്ങനെ show of ക്ലിയർ ചെയ്ത് discipline. പറഞ്ഞു. And that's definitely not his best. Oh, it's a nice Hey, idea, but- but the execution was lacking. Tries to pass it through. നല്ല Some തന്നെ. excellent tackling here, and that one a perfect example. Kvaratskhelia. And Zanetti. Lam. ആ പറ്റിക്കും. And it's Vieira. And it's Salah. ഏയ് Threads one in. ഇതൊന്നും ഞാൻ മറ്റേ Now it's Rooney. Now then, the ball's come loose. ആ ഇടൂ. Oh, ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയും നമ്മുടെ ഫാൻ ബോയ് ഒരു പുള്ളി കിട്ടി. goal! Manchester United. നമ്മുടെ ഫാൻ ബോയ് ഒരു പുള്ളി വരച്ചെന്നാണ്. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to എന്റെ wonderful 4 counter-attacking. പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ Hardly had തിരിച്ചടിച്ചു time to even എന്റെ ലൈവ് react. കാണും. There's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Batistuta is sporting a guilty look after that. നമ്മുടെ ബോക്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ? He knows it. This is Batistuta. That's just playing it safe and simple. ലൈവ് ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. Vieira. Utaitani are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. He's crossed into the middle. Last-ditch defending, but that'll do. Now it's Rooney. And here's the chance to counter. Mohamed Salah. Takes a shot. Rooney going about things with real menace. And he shoots. എടാ Just not quite happening for him just now. Utaitani really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. അത് നമുക്ക് Size really മാറ്റാം. matters, and it's time ഓ to 6 make പേരൊക്കെ it ലൈവ് matter കാണുന്നുണ്ട്. now. അപ്പൊ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മള് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഡെയിലി ലൈവ് വരും. Lovely pass, but can he get there? Big hit. ഓടാ Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. That Shapes the shoot. മണ്ടൻ എനിക്ക് ഇട്ടു ബോൾ ഇട്ടു. An absolute joy. ഞാൻ കണ്ടില്ല ബോൾ കിട്ടിയത്. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച്. Themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Terrible error, duly punished. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the Eടാ, kind of അവിടെ ഇല്ല. contest ആ, you'd expect when പോട്ടെ. you have so much class from both sides. The next goal is going to be അടിച്ചോ. so significant. ഇവിടെ ശരി Marquinhos can get it clear. ചെറിയത് അവിടെ He's വരും. there to retrieve it. Here comes the cross. He gets big. Oh, it's come loose. അടിയടേ Carvajal gets it clear. ബോൾ We're വേണ്ടാന്ന്. seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up ഏടാ front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, ഏയ് ഏയ് and ഏയ് there's simply no way out. Batistuta! എന്റെ മണ്ടത്തരം. Oh, Manchester United! And they get themselves in front! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. താഴ്ത്തോളൂ. So we have a breakthrough. ഞായിടും നാളത്തെ Now, ലൈവിൽ how will അതായിരിക്കും. things develop from here? ഇനി തുടങ്ങി ജോലിയൊക്കെ റിസൈൻ ഇട്ടോണ്ടേ വേറെ Lam പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. promptly onto that, and that is that. So what can they make of this? Rooney.
Time perhaps for one last twist before എടാ half-time. മുഞ്ചിയടാ. He is through here. And the shot. ഓ എന്തോ It's ഭാഗ്യം. hit the uprights. അതെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് പിന്നെ പോയി. And they've switched it over to the other side. Alexander-Arnold. Marquinhos, always a very imposing presence at the back. David De Gea. Ferdinand. That's Park Ji-sung. Batistuta. Batistuta really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Nicely weighted ball. കാലി Not വെച്ച് quite on the same കളിക്ക്. wavelength. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് Here's the half-time നമ്മളൊരു whistle. Well, the scoreline at half-time, a വേണ്ടാത്ത fair കളിയായിരുന്നു. reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Volunteers for each block, please Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, നാല് press ദിവസം more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of അയച്ചോ. position. He knows how crucial the next goal will be. So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. എടാ അത് കിട്ടില്ല കളിയായിരുന്നു അത്. Rooney. Whistle's gone, that's foul. Fiore. Now, can they get him away? Park Ji-sung showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort കളി it എനിക്ക് out. ജയിച്ചേ പറ്റൂ. കുറെ ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. Looking for a runner. Oh, he's not got that. കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് Scalia, a player who needs no introduction. Mohamed Salah. It's Salah! ബ്രോ. Sensational! About as smooth as it gets. Again, we are level. What a contest! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Gorgeous, just gorgeous. He's going for പോടാ goal. ഷോട്ട്. Shevchenko. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. He's having a go. Now, who's going to be first to this? De Gea trying to keep this in. It's a mighty... എടാ Oh, crossbar! എന്ത് കളിയാണിത് കോപ്പ്. 29,950. And it's Salah. Here's a shot! നീ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും നീ ജയിക്കൂല, നീ ഗോള് കയറൂല എന്നുള്ളൊരു കളി. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Fiore. He's had it taken off him. Zanetti. Passing is crisp and sharp. That has been slung wide. And that's been won straight back. Goes for the shot! Shot at goal! എടാ And again! അടി Oh, ഫ്ലെക്സുകളുള്ളവൻ അടിച്ച് പുറത്ത് കളഞ്ഞേ. അയ്യോ Yeah, I mean, I guess he എനിക്കിത് tried one of his കാണാൻ specials. വയ്യേ. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. Vieira. Now it's Mohamed Salah. Takes a shot.
അതാണ് It is വേറെ a വിളിച്ചിട്ടുള്ള very, very good save. Mohamed Salah probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Can he get it through? Shevchenko is in a really good position out wide. And he has slightly undercooked that one. Utai Tani clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Chance for a shot! അവർക്ക് എന്ത് ഷോട്ട് അതൊക്കെ. Now he's off and running. Time. Excellent interception. Now it's Batistuta. Manchester United clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Alexander-Arnold calmly anticipates, and it's Zanetti. Little doubt, that is a foul. കാട്ട് റഫറി. And the referee has shown him a yellow card. ശിഷ്യൻ കളി കളിച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് മിസ്. That was venomous. Shevchenko is having a shot. Turned a few nods of approval. വേണ്ട. Corner number 2 then. Kvaratskhelia who's short. And now they can spring out of defence. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. No, he wasn't going to let him past. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And he is going into that little black book. Substitution. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്. Vieira. അയ്യോ. And he's managed to get free. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. കണ്ടില്ല അത് ഞാൻ The ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Probing pass. Fernandes. There will be 3 minutes Marquinhos at a time. gets across to intercept that. Rijkaard distributed tidily. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. The ball's gone astray. Alexander-Arnold. Oh no, this does not look good. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റില് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ രണ്ടുപേരെ അവരുടെ മനസ്സും അടുക്കും ഇറങ്ങി അവന്മാര് വരും വിസിലടിക്കും. Substitution on the field. Number 20. Number 9. Shevchenko. Coming on the field. That's that. The ബോള് end. തൊട്ട് പോലും രണ്ടാം വരാൻ വരയാൻ Separate the sides harass in the ചെയ്തു. end. Not for the want of desire, drive or വിഷയം determination. കളിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കഴിച്ചു വെച്ചു. ബട്ട് Your final thoughts, Jim? നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. ഭാഗ്യം നമ്മളെ ഈ സാധനം എനിക്കിട്ട് ഭയങ്കര ഒടിയാവാനാണ് നോക്കണ്ട. സാധനം ഇതുവരെ കറക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു നല്ല മെനുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ലാന്ന്. കണ്ട ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നത്. എനിക്കെന്തിനാ ഇതൊക്കെ?
വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോരെ. ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരമാവട്ടെ. ആ സൈഡ് ഹായിയാ. ഹായ്. ഞാൻ തന്നെയാണ്. സ്മാർട്ടാണ്. ഒരു വിഷയങ്ങളെയാണ് എന്നിട്ട് കത്ത് വരുന്നില്ല. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already underway. Well, Franco Baresi, still to this day, the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset. Well, I'd be hard-pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him. He leads by example, always timing his challenges to perfection and knowing instinctively when to bring the ball out of defence. It's almost like having a defender and the playmaker combined. He's going to be disappointed with that. Great vision. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Cannavaro. Conte. വലിയ കളിക്കാരനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. കാട്ടായ മാത്രമേ അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന മനസ്സിലായി. Scalia stood up well to him there. Scalia does well to get it back. Howson. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Oh, easy pickings there. It's made its way to him. Tries to play it through. That was a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. That's going in strongly. അവൻ്റെ മൊമെന്റം കളഞ്ഞാൽ മതി, കളി കിട്ടുന്നു. No, that was never going to make it. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Fernandez. കളി വന്ന അവിടെ നിന്നണ്ട പുറകീന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കളി കളിച്ച് ഇവിടെ കണക്കെടുത്ത് ഉള്ളിൽ നടുക്കോട്ടൊരു കളി, വിങ്ങിലോട്ട് വീണ്ടും നടുക്കോട്ട്, പിന്നെ ഉള്ളിലോട്ട്, അങ്ങനെ അവന്റെ മൊമെന്റം തീർന്നേ, അവന്റെ ആ പിടുത്തം തീർന്നേ, അഗ്രസീവായേ. ശരി. മൊമെന്റൊക്കെ തീർന്നു പയ്യന്റെ. പയ്യന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് ഒപ്പോത്തണം, അതാണ് പിന്നെ കണ്ടു. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
Ibrahimovic. അതെന്താ Ibrahimovic is fouled. അടുത്തെന്ത് ഫൗള്? പയ്യനെന്തോ ടാക്ടിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോണേന്. 5 പേരൊക്കെ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യടേ, കഞ്ഞി കുടിച്ച് പോട്ടെ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുത്തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സ് വേദനിച്ചു. Has not gone well. കൊണ്ടംകളി കളിക്കല്ലേ, ഒരു ഗോൾ അടിച്ച്. ഔ Brazil looking to put and the Ah. shot. നല്ലൊരു ഡിഫൻസീവ് ഗെയിം ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടേ കൊണ്ടിട്ട് കൊലച്ച്. Lost no time ഓ at all. വരൂ ബ്രോ, വാ ബ്രോ. They say that 1v1 fortune അടിക്കാം ബ്രോ. favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality DC and വാ ബ്രോ. character. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Brazil Hey. have the equaliser, and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the Uncle opposition Anju. thought they could turn the screw, they're back to square one again. Ah, The Munzi. manager will be absolutely... Has a shot. Oh, good effort. He got plenty on that. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Mohamed Salah. നമുക്ക് ആ ഒരു പതുക്കുള്ള ഒരു കളി കണ്ടു. നല്ലൊരു റണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക്. Gerrard. Lovely pass, but can he get there? Well, the run has been sold a little bit short there. Brazil Yeah. clearly should have gone for the easier pass. കളിയൊന്നും Now they have വരാത്ത to ഗോൾ quickly regroup. Gerrard. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Yeah. Can he get on the end of this? Oh, red. Nice interception. Fernandez can see things others simply cannot. Mohamed Salah. ഏടാ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. That had the makings of something quite promising, കളിച്ചുകൊണ്ട് but it's fizzled out into nothing. മൂഞ്ചി. And the അത്രേ ഉള്ളടാ, finish! അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈസി. And he looked every bit the assured keeper there. നമുക്കിനി Really anticipated that ഈവൻ ബ്രോ well, didn't ബിഗ് he? ഫാൻ. ഒരു ഹായ് തരുമോ? ഓ ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ് Brazil with the corner. There first. ഹായ്. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Mohamed Salah has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. വെളിച്ചിൽ അറ്റാക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന Fernandez. അടി Well, he got rid because he was under pressure. അടിച്ചില്ല, ഒളിച്ച്. Back in possession and ready to go again. ആ, We hit ഇപ്പോ half-time. കമന്റ് ബോക്സിന്റെ ഫാൻസിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ്. The side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. കമന്റ് ബോക്സ് ഫുൾ എന്റെ ഫാൻസ്. That's a really interesting game. ഇപ്പള് Head in at ചുമ്മാ half-time and 1-1. റൈഡൊന്നും കൊണ്ടുവരില്ലേ ഇങ്ങോട്ട്? താങ്ങൂല എന്റെ ഈ പിഞ്ചു മനസ്സ്. Second period then underway. This looks promising. And it's Conte. That's been intercepted. Cannavaro calmly anticipates. ആ, And into the grateful arms of the keeper. 5 പേരൊക്കെ വാച്ചിങ്ങാ. അത് പറയുമ്പോ അത് കുറയാണ്. ഞാൻ പറയൂല. A lovely neat pass. Caicedo. അവനാണ്. ആ Oh, good ഏ read. ഏ That's great positioning. So good from him. അതെ. Well, it looked promising for a moment, but it Ah, came to Munzi. nothing. എവിടെ It's a ഡിഫൻഡേഴ്സ് promising ഒക്കെ എവിടെ? position, and he's onside. Oh, smashing header. ഇപ്പൊ പ്രഷർ അതൊക്കെ ഐക്യു ഗെയിം ആട്ടോ. Completely wrong. പ്രഷർ ചെയ്യ. ആ ഇത് ഐക്യു അല്ല, He read that really ഇത് well and stopped it. വെഗിളിയാണ്. അതൊക്കെ പാസ്സൊക്കെ വെച്ച്. Fernandez. Hey, He does hey, have foul, assist foul. his name.
Lam. ഉള്ളിലോട്ടൊരു ക്രോസ് അത് Baresi കണക്ട് clears it ചെയ്യാറുണ്ട്. away. Ibrahimovic. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എന്തെങ്കിലും ഇനിയുള്ള ഗോളായിരുന്നു, അതേപോലെ ഒരെണ്ണോടെ അടിച്ചു Ruffled a കഴിഞ്ഞിട്ട് few feathers, but well dealt with. Lam. Passing is crisp and sharp. It's Salah! ആ Good try. The സലയുടെ outcome could ബ്ലിറ്റ്സ്കേള് easily have ബ്ലിറ്റ്സ്കേളാണ് been different. ശരിക്കും. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. 99. Oh, he's The defended Ponnu very well Pulte. against those tricky feet. And he has been fouled there. ചെറുക്കനെ പുറകിട്ട് പോയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കളിയാക്കി. Baresi, always a very imposing presence at the back. Now it's Mbappe. Mbappe! Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Brazil clearly didn't help അതെ, ഞാൻ themselves by പറയുന്നത് telegraphing that one. It was കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. always going to be intercepted. കൊറ And he's had it nicked away. Threads one in. Kvaratskhelia! അയ്യോ Oh, denied! Brilliantly! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Rijkaard. And this is Ibrahimovic. He's found a way through. Real chance here. It's loose and there's a race for the ball. Oh, he's enjoyed that. He ഇബ്രാഹിമോവിന്റെ evidently വെല്ലുപ്പാനെ loves the പിടിക്കുന്നു contest. ഇബ്രാഹിമോവിനെ. It's a pretty loose pass. ആ പോട്ടെ. Yeah. Lam. Kvaratskhelia. Oh, this Bro, is decent. bro, goal. It's a goal. ആ And they get themselves in front. നല്ല പിന്നെ Well, it's taken a big പതുക്കെ കളിയാണ്, deflection, പാസ്സൊക്കെ but വെച്ച്. boy, he will want that one. ഒരു പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന So we പ്ലെയറാണ്. have a breakthrough. Now അപ്പോൾ how will things develop from ഡിഫൻസീവ് here? ലൈനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പക്ക പ്രൊഫഷണൽ ആവട്ടെ നമുക്ക്. 75 minutes on the clock now. ആ പിടി 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 And he's got അല്ല the പിടിക്ക് beating of പിടി. his man. സോറി. Brazil really Okay. are going about things in Well, the right I'm gonna fashion, go Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in ആ this game might just അവിടെ take വെച്ച് off from നമ്മുടെ here. കളിയുടെ എക്സിക്യൂഷൻ കളി. Zanetti. Nice try, but he wasn't ജനറ്റിന് buying it. സ്കില്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിടിച്ചു. Utaitani clearly have been Adi. instructed to kill this off. Offence is the best form of അങ്ങനെ defence. പ്ലക്ക് വിട്ട് പ്ലക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇവിടെ വരെ കേട്ടു. എന്തോ പറയാ, പേടിച്ച് അവന്മാര് പേടിച്ച്. നമുക്കും കൊണ്ടുവരാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കഴിഞ്ഞോട്ടം കൊണ്ടുവന്ന് ചുമ്മാ ഓക്കെ റൊമാരി ആ നമുക്ക് ഒരു വെളി വന്നു. ഭാഗ്യം കേട്ടാ നമ്മൾ ഇതാക്കിയത്. കൺട്രോളർ ചാർജ് ഇതൊന്ന് കൺട്രോളറൊക്കെ എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, നല്ല മനസ്സിന് ഉടമ പോലെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളർ സ്പോൺസർ ചെയ്യണേ. നമുക്ക് റൊമാരിയോനൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇച്ചിരി വിഷയം കളിയാവാൻ കേട്ടോ. Substitution on the field. ഇച്ചിരി വിഷയം കളിയാവാൻ പോണേ. Number 9, Shevchenko. Number 5, Kvaratskhelia. Number 13, അത് ആ coming on the field. He'll try to keep this alive. അതൊക്കെ എന്തൊരു Number തിരിയൊന്നും 21, Romario. He's in a great position here. Messi. Number 22, Bale. Substitutions taking place. And it's Messi. Zanetti. Messi. Ball swung in. Baresi getting this one clear. അതൊക്കെ എന്താ അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കണേ. Zanetti attempts a clearance. And it's Vieira.
Good run down the right. ഏയ് അവിടെ നല്ലൊരു സ്കില്ല് വന്നു. Tonali പക്ഷെ did ഡബിൾ just ടച്ച്. about enough to come out on top എനിക്കറിയാം there. അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു. ഞാൻ Neither അയ്യോ party അവൻ എന്റെ overly willing to മുന്നിൽ compromise. മുഞ്ചി To look and place it forward. എടാ There's the അടിക്കല്ലേ shot. He has കളി done തോൽവി. it. They have stolen level at the last. The movement so precise. The finish sumptuous. ടാക്ടിക്സ് ആണ് അതൊക്കെ. Brazil are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. And it's very impressive. തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമം നടത്തി. Well, it's an inspired substitution. ബട്ട് നമ്മൾ അതേതൊക്കെ Terrific move by the എന്താ boss. പറയാ I think the വിധി manager's നമ്മളെ claiming an വീണ്ടും assist here. സമനിലയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ. മനസ്സിലായോ? All square again into the dying minutes. Credit where it's due. അതാരത്? This is great ഒതുക്കി പിടിച്ച് attitude. എവിടെ എന്റെ Now പയ്യനെ? the only question is whether there's enough in the tank to grab another. എന്തിനാണ് അവിടെ? And the referee's looking at his watch. മരിക്ക്. Could be done here. അല്ലെങ്കിൽ Shot മരണപ്പെടും. could be on shot. എടാ Oh, that's incredible! കൊലഞ്ഞടാ. That has raised the roof. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കളിയാ. Another. And that's it. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of Last match minute-ലല്ലേ as രണ്ട് usual goal. we all love to come and see. ആ മിഡ്ഫീൽഡിൽ വരുത്തി ചെഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നമ്മളെ കളി പോയത്. ആരെയോ കിട്ടിയിട്ടാ എന്റെ ജബറൂന് കിട്ടി എനിക്ക്. യെസ് ബ്രോ 3 ഡിവിഷൻ 3 ഒക്കെ എത്തിച്ചു നമ്മള്. നമ്മളൊരു കിടിലൻ പ്ലെയർ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഡിവിഷൻ 3 ഒക്കെ എത്താൻ വലിയ വാളൊന്നും ഇല്ല. ചെറിയ വിഷയമാണ്, ഒത്തിരിയാണ്. ഞാൻ കൊഞ്ചം തണ്ണി സാപ്പിട്ടിട്ട് എല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാൻ വരാം. കളി വന്നാ എന്നൊക്കെ ചെയ്യാ. ഈ കളി ജയിക്കണം. ആദ്യത്തെ കളി സമനില, രണ്ടാമത്തെ കളി തോൽവി, അതും ജയിച്ചു നിന്ന കളി തോറ്റി. ഈ കളിയുടെ കാര്യം അപ്പൊ തീരുമാനമായിട്ടോ. എനിക്കതിന് മാത്രം ഇതുമാതിരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരണേ പണ്ടാല് തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഞാനാണെങ്കി ഒരു പാവം പിടിച്ച കളിക്കാരൻ. തോക്കണ കാണാനായിട്ട് 6 വന്നേക്കണത്. 6 നിങ്ങളൊക്കെ പടച്ചോ ചോദിച്ചോളുക. ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നത്. അയ്യോ 3 6 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ അവസ്ഥ? 3 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ കാണാനായിട്ട്.
Allah. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. ലൈവില് സൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. The എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ stage is പറയട്ടെ. set for a stirring showdown here. The supporters Hello? in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The noise is just കളി about തുടങ്ങിയോ? reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its ലൈവില് finest. സൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. ആ ഇതുണ്ട്. അയ്യോ എങ്ങനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും? And flexible. Hello? In bygone times, there's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are Hey. filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of Napapatid ka ignored rin it ba? and just put it to bed, but Patid it ka still rin ba? works. It's still valid, and I think we're going to see it be Yeah. successful here. കളി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കിടിലൻ കളിയാക്കാം. That looks a decent ball. Oh, that's well spotted. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, I've been really impressed by this guy, Marmoush, who I expect to be amongst the goals here, Peter. He's, for me, very much the complete package. Great operating alone or in a partnership, but I prefer to see him play off somebody. That's when you really get to see his skills, not just as a finisher, but as someone who initiates as well. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Passing is crisp and sharp. And it's Vieira. Fernandes. എടാ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് കൊണ്ട് തൊലച്ച്. And this is Marmoush. And he's there to make the challenge. ഡിഫെൻഡിങ്. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. It's a pretty loose pass. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. ഓടാ. അങ്ങനെ വെച്ച പാസ്സല്ലായിരുന്നു. ആ Marmoush. ആ Can he അതൊരു spark a counter പാസ്സിലും here? വിചാരിച്ചു. Great vision. And he's worked it through. ഓഫ് സൈഡ്. Offside that time. ഓഫ് സൈഡ്. ഒന്നുമില്ല. Fernandes. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. That's the keeper's ball. Zanetti. Vieira. Kvaratskhelia. Howson wins the duel this time. Dani Olmo. എടാ Now, what about a counter-attack? And Van Nistelrooy! അയ്യോ മണ്ടങ്കളി കളിച്ചു. Oh, Peter, it's a lovely piece of deception in shaping to whack it and then opting for a lovely little lob. Barcelona have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Just eases him off the ball. And they win it back again. Oh, he's onto this. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, that's a foul, and the whistle's gone. No second thought, a straight red card. റെക്കോർഡാ എന്തിനു? I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Yes, sadly, he knew exactly what he was doing, നമ്മൾ and ഈ he had to go ഗെയിം with the risk. ഫുള്ള് It's 3 anyone's ball ഡിഫൻഡേഴ്സിന് now. വെച്ചാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ Cross എടുത്തു. goes in. Ah. Bullish header. അതാണ് He's got it all. They are really purring here, and they have തുടക്കത്തില് extended their lead വിഷയമാണല്ലോ in the ശശി. blink of an eye. Broad smiles all round. It is indeed a fine, fine header. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. Things starting to look very comfortable. Marmoush gets through on his own. Goes for a shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. ഡിഫൻസിലോട് ചെയ്യുന്നത്. Again, in a
Trice, and they are soaring. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And there was his third, and boy, പേര് he വെച്ച് looks നമ്മൾ the business. വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ Doesn't he പോകുന്നു. just? Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. പോസിറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ And we നോക്കുന്നത്. have our very ഒരു first ഗോൾ corner. ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ നോക്കും. Kvaratskhelia with the short one. Kvaratskhelia going face to face with his great rival. That's tidy. Fired deep towards the back post. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Van Nistelrooy. Van Nistelrooy! അതെന്ത് ഗോളത്? That is outstanding from അത് Van ലിവർക്കാൻ Nistelrooy. പാഴാട്ടാ. ഒന്ന് അടി കൊള്ളുക ഞാൻ. True class. ആ And they're at it again in double quick time. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. ഒന്ന് And how ജയിക്കാൻ easy വിടും. did he make that look? Can he finish? Oh, great effort, but he's produced a save to match. Well, he looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish, of course. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ഹലോ ഹലോ ലൈവാണോ? ആടാ ആടാ ഓക്കെ. ആരത്? It's not an especially good pass, that. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Danny Olmo. Mohamed Salah. Salam. Not much subtlety about that challenge. Habrá 3 And minutos it's de Lam. descuento. Ah, he's given it away. Pass is coming off in quick succession here. Ah, super Pinches pass. it off him. Now looking to orchestrate a counter. Vieira. He steps in, and that's the end of that. എടാ എന്ത് പാസ്സാടാ നീ ഒക്കെ കൊടുക്കണം? നിനക്കൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. The first 45 minutes are up. എന്ത് കളിയാടാ നീയൊക്കെ എന്നെ നാണം കെടുത്തു. Seeing this, by any yardstick, it is pretty much ideal for them. So your views on the first half? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing but a man down as well. And while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. Hostilities have resumed at the start of the second half. Tani really have to pick things up here. Yeah. Their opponents are going to set up to play on the counter-attack now, which means they're going to have to find ways to draw them out more. എന്ത് കളിയത്? Danny Olmo. Mohamed Salah. Out towards the flank. Bout of passing here, really easy on the eye. Danny എടാ Olmo. ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാൻ ഞാൻ പറയണത്. Lam. Vieira. And it's Lam. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he's managed to get free. Real chance! And he steered it beyond the post. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're ആഴ്ചയിലാണ് really swift. തിരിച്ചു വന്നങ്ങ് പണിയിട്ടങ്ങ് പോയി. Time and again they are repelled. And it's Lam. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Oh, lovely bit of skill. Ball swung in. Tani clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing.
Nicely weighted ball. And they're quick to get it back. Mamouche. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Mamouche. Shoots! And another try! It's loose now and they want to get it back. Mohamed Salah. Right, Shevchenko. Pedri. And here's Van Nistelrooy. And he's searching through. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Pedri gives it back. Dani Olmo. Oh, that's a foul in a dangerous area. And that's going to be a booking. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. So a Barcelona free kick. Mamouche! They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Kvaratskhelia is there, and he can get that clear. And now a sudden chance to counter. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Dani Olmo, chance for a shot! Sale പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊടുക്കലങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യെ മറ്റേ ക്ലച്ച് മറ്റേ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നൈറ്റിലോട്ടാണ് ഒരു ചാട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം. He's had it taken off him. Lam. Closing in on the last quarter of an hour. That's Vieira. Played back in. Nicely intercepted. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. I think that's offside. Yes, it is. And it's Zanetti. Mohamed Salah. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Lam delivers. He's seen that early. Used a certain sixth sense. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Lam cuts it out. Salah. Lam plays. Up he goes! Shapes to shoot! Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. And it's been played through. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, and Van Nistelrooy! Oh, it's hit the post. Well, now it's a race for the ball. It's best to keep it in play here. He came in hard, very hard. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Is there any support? He might not need it. Yeah.
And that is that. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കളിച്ച കളിയില്ല ആദ്യം കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ A game of champs and മണ്ണങ്കളി chumps. വരില്ല. The winners were so good at times. A side that can. ഈ 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കളിച്ച ഒരു കളി പോലും നമുക്ക് ഒരു ഗെയിം പോലും കിട്ടില്ല. ഹാപ്പി തോൽവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും തോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. കൊള്ളാട്ട് ചെറുതറ കമ്മീലോ ഒന്നും ഇത് സെറ്റാണ്. അയ്യോ നമ്മളങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീം. നമ്മുടെ കാണാനും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഗൈസ്. കളി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജയിക്കണം. കളി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ ജയിച്ചത് ജയിക്കണം. ജയമതനിവാര്യം. വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Things have got underway here pretty promptly. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is it today? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. The defence just a bit. He's got to go! എടാ Now ഈ that is ഫുട്ബോൾ ഹായ്. എന്താണ് സാർ പരിപാടി? ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ ഡിവിഷൻ ബുഷിലായി ഓ മൈ ഗോഡ് സാർ, എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടോ സാർ ഈ ഫുട്ബോൾ? ജയിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് എനിക്കുണ്ടാ? അങ്ങ് അടിച്ച് കറക്കത് സുൽത്താൻ, എന്തോ the defence. അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കളിയണ്ടേ ഓ നീ ഷോർട്സ് ലൈവാണേക്കണേ. കുഞ്ഞു ഷോർട്സ് കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ചുമ്മാ അതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ. Paid to a promising move. അവൻ്റെ ടീം എന്താ വിഷൻ ടീമാണോ? മാഞ്ചസ്റ്റർ ആണല്ലേ. Well, quality clearly ഇതിനകത്ത് കുറെ deserted കുട്ടിക്ക് him. അമ്മമാര് വരില്ലേ? Crucial moment. കുട്ടിക്ക് സ്കോഡ് കണ്ട കൊതി Made വരും. it look a bit predictable. Played into the middle. And it's hoisted clear. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, takes a shot! ആ ഗോൾ ഡിലേ ഇല്ല പാപ്പലയിന്. As it gets. ഇതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുണ്ട് വല്ല ആ Exploited with glee. അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. Pressing so quickly. അത് ഡിലേ കുറച്ച് ഇരിക്കണം നല്ലത്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ സ്നൈപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും.
എന്നുവെച്ചെന്തോ സ്ട്രീംസായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്ട്രീം നോക്കി അവന്മാർ കളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പെനാൽറ്റി ഒക്കെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അടിക്കണവൻ കണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ചാടി എന്തിനാ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഡിലേ ഇടുമ്പോൾ അത്രയും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കൂടാ. എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് പോയാലേ ഒരു സെക്കൻഡൊക്കെ നെറ്റ് പോയാലും അത് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരറിയില്ല. ഇല്ല അങ്ങനെ എനിക്കിട്ട് Lam drives forward on the overlap. Ball's gone astray. Saliba getting this one clear. Crossed in again. Oh, what a... ഗോള് It's in. അതെന്ത് ഗോളത്. Again, in double quick time. രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ ഉണ്ടോ പാപ്പ? Shot, simple, ഇത് ഞാൻ satisfying. കഞ്ഞിട്ട് He ഗോളിലേക്ക്. just knew അത് what was on. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗോളായല്ലോ. അപ്പൊ അവൻ ലൈവ് ഇടും. As a kid, and ലൈവിലോട്ട് it's പോകും. obviously ആ രണ്ടാമത്തെ etched ഗോൾ in ലൈവ് his കണ്ടില്ല. mind now. ഓ ഹെഡർ അടിച്ചു. ഓ And yes, it's him again. ഈ ക്വിറ്റ് കൊള്ളാല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള ക്വിറ്റിന്. ചുറ്റുള്ള So that's two now without reply. To be expected, Peter, they've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. അതൊക്കെ എന്തൊരു എന്റെ ഡിഫൻസിൽ കിടന്ന് കുറെ മണ്ടന്മാര് കുറെ പൊട്ടത്തരൊക്കെ Steaming on goalwards. And he thumps it clear. കുഴപ്പമില്ല, നീ അറ്റാക്കി പിടിച്ചാൽ മതി. And they're back on the ball again. ചട്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടണമെന്നറിയില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ കുറെ സിൽവണ്ണി കളിയായിട്ട് തന്നോട് പോയി. സിൽവ എനിക്കൊരു കിടിലൻ തമ്മേല് വരച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടെ. Yeah, we get to see this more and more. Defenders pop. He ഓ gets അത് ഗോള് ആണ് He's അടിച്ചത്. got a goal. He watched it all the way, and the finish അതിൽ was ഫോർലൈൻ unearned. ഉണ്ട്. അതാ Yeah, പ്രശ്നം. it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Manchester United get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter. അയ്യോ The crowd are reacting to that now. ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ? Foul and a free kick in a very ഞാൻ dangerous ഇങ്ങനെ area. കളിക്കണേ? Well, you might രണ്ട് think കൊണ്ട് it ലീഡൊക്കെ was വന്ന് like അപ്പം it's ഒന്ന് just ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മണ്ടൻ കളി കളിക്കുന്നു. Roberto Carlos is behind this one. Yeah, this could well be defining when you're looking back on മൂന്നര events. അടിക്കാൻ പോണ ഫ്രീ കിക്ക്. Neymar! Denied by a great piece of goalkeeping. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Messi. എടാ, And that അവിടെ ഇല്ല. interception was most necessary. That was well played, well stopped. എടാ ഇതൊക്കെ എന്ത് പാസ് ഇതൊക്കെ ഈ പോണത്. He's going to be disappointed with that. ഈ ആർക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കണേ? And it's Lam. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Kvaratskhelia going face-to-face with his great rival. He's having a shot! And he can clear it away. ആർക്കൊക്കെയോ കൊടുക്കണ പാസ് ആർക്കൊക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോകണുണ്ട് കേട്ടോ പപ്പ. Roberto Carlos. എന്തായാലും പയ്യന്മാര് ഹാപ്പി. So deservedly decorated with praise and glory. Well read, nice interception. Well, I'm not quite sure he needed to hold I up don't know. play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Messi. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Messi has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ഓഫ് സൈഡ്. അയ്യോ Real chance! He scores! അപ്പൊ വാ ഓ Manchester ആ comeback United അടിച്ച്. are back on level terms. ആരാണ് The skill I think and the the clear confidence shot. was just And the brilliant, and he showed satisfaction. both a quick head and even quicker feet. അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഭയങ്കര ടഫാണ്. This has വിചാരിക്കണ become മാതിരി one കളിച്ചില്ല. superb game of football. ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് Well, വന്നവനാണ് this is to be expected, യഥാർത്ഥ Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. ഞാൻ The ഡിവിഷൻ I know 2 that's ഞാൻ location. ഗോഡാണെന്ന് അർത്ഥം.
അങ്ങനെ എപ്പോഴും മോട്ടിവേഷൻ The ആയിട്ട്. referee has made it pretty clear now that this is his last chance. And Shevchenko! A really close shave and the last action of the first half. പക്ഷെ High 3 octane, എത്തിയിട്ട് high അതിനൊരു tempo, മോചനമില്ല high എനിക്ക്, അതാണ്. scoring. That was quite a half of football. പൊസിഷൻ എല്ലാം എനിക്കുണ്ട്. Either side holding back here. It ആ has ഫസ്റ്റ് been വന്ന കളി പിന്നെ close. വന്നില്ല. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. And the game has already resumed here. Titani are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Fernandes. And it's Fernandes. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Bale. എടേ Oh, that's a key interception. Lam. Oh, there's a probing ball. Oh, the chip pass hasn't quite come off. But no, that is pretty much it. Oh, shooting chance! ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പുറത്തു പോണ ഇതൊക്കെ. But just off target. Yeah, certainly could have been something so much more. Pops him off it and wins back the ball. And that is as far as they're going to go. Has a shot! എന്ത് ഷോട്ട് ഇതൊക്കെ. കളസ്റ്റേരി 10 മിനിറ്റിൽ തന്നെ അടിച്ചു 3 ഷോട്ട്. Vieira gathers from the goal kick. Oh no, he's got that wrong. Kvaratskhelia, and he's intervened well there. Ødegaard, and he was quick to react. Fernandes, and it's Scholes. Howson, Rijkaard. Manchester United looking to pass their way through. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. He's found the way through. Fernandes. Zanetti receives him in the Era. right position. മെസ്സി പിള്ളേരോട് ഒക്കണില്ല. മെസ്സിക്ക് പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റുള്ള ഈ പിള്ളേരോട്. വേറൊരു പയ്യനെ കൊണ്ടുവരാം. നടപടിയാവല്ല. ജയം അത് അനിവാര്യമാണ്. Substitution on the field. Number 10. So, time for changes Avarada. on both sides, actually. അതിന്റെ ഉള്ളില് Number 13. ആ Mohamed Salah. Substitution. And he's got the beating of his man. സ്ഥലം And he വന്നിട്ട് tosses it long. ഇതിലെ റണ്ണെടുക്കാറ്. Roberto Carlos. കളി എന്തേലും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ Spin it left. ഗോള്. It's a searching pass. Oh, good take in a good area. Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. നേരാക്കിയത്. Now it's Mbappe. Neymar. Mohamed Salah. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ഒരുമിച്ചിരിക്കണം. Neymar is This was herring the after that same one. Fernandes. Zanetti. It's a good run down the left-hand side.
Howson attempts a clearance. Well, they've got it back in a hurry. എടാ അതെന്താടാ Closing in on the last കവസ്കേലേക്ക് quarter of an കളി hour. വന്നു. Scholes. അപ്പോൾ വോയിസ് കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അത് കേറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടച്ചാല് ഇവന്മാരെ. ആ കൺട്രോൾ അല്ലേ Howson gets across to അങ്ങനെയല്ല intercept that. പറയുമ്പോ കളിക്കാതെ എടുത്തൊരു Oh, good spread. ഞാൻ ശരിക്കുള്ള കോച്ചായ വിഷയം. Knocks ഒരു it into കോളേജ് space. ടീമിനെ കോച്ച് ചെയ്തതിന്റെ തെണ്ണിപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല എനിക്ക്. എന്ത് Oh, no. അടുത്ത പ്രീമിയർ ലീഗിലെ Costly miss. Mbappe ശരിക്കുള്ള ഒരു fully കോച്ചാവും ഞാൻ. appreciates that. He could have won it then, ഞാൻ and now he'll ലൈസൻസ് be എടുക്കാൻ all the പോണേ. keener not to lose it. കോച്ച് ഇതൻ ഫെർണാണ്ടോ ഡി ലെവലാണ് ഇ ലെവലാണ് ഡി ആണോ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുമോ? ലൈസൻസ് എടുക്കണം പതുക്കെ എടുക്കണം അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എടുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യണം 25,000 All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Khan gets his hands on it and the danger is averted. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ഈ കളി കളിക്കുന്നു. It's a good foot in there. O'Shea does really well there. He is strong. Now he's off and running. And this is Raul. Vieira kept his eye on it, and he's there. Saliba clears it away. Now it's Neymar. Oh, super find. Chance for a shot! And it's hit the woodwork and out. Vieira is there, and he can get that clear. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Fernandez has got himself a free kick. And no surprise, that's a booking. അതിനാന്നറിയാൻ പാടില്ല രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുവരണം. എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ജയം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം. Substitution on the field. Number 20. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. There's going to be a major shake-up in the attack here. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. Number 4. Andy Ended up in no man's land. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. ഇതന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ കളിയിലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലുമാരെ വന്നിട്ട് Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 4 added minutes has been indicated. Manchester United complete their comeback, and now they only need to hold out for a few minutes. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. Nicely aimed pass. Now it's Raul. Into stoppage time, whistle due any moment. അപ്പൊ ഈ കളി മൂഞ്ച പാപ്പ Hakimi. Now, can they get him ജയിച്ചു away? കളി 3-2 Neymar gets into a good position. 3-2 Van ഇതൊന്നൊരു Basten പ്രശ്നമാണ്. clears it away. തിരിച്ചൊരു മുട്ടുവിന് തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. മുട്ടി നോക്ക്. And it's Fernando Torres. Oh, Yeah. that's fabulous. ആ മുട്ടിയിട്ടൊന്നും വെച്ച് കാര്യമില്ല. Howson with the ഇത് clearance. സ്ക്രിപ്റ്റ് പാപ്പ അതാ He looks at his അതാ watch. എന്നെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണാമി അതെ അതൊരു പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അവനെ തോപ്പിച്ചേക്കണം. അവർക്ക് ഈ ടാലന്റ് ആണെന്ന് അസൂയാണ്. ലാസ്റ്റ് 5 കളിയിലുണ്ടല്ലോ പാപ്പ. ആദ്യം കളിച്ച കളി ജയിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ കളി സമനില, മൂന്നാമത്തെ കളി തോന്നി, ബാക്കി എല്ലാ കളിയും തോന്നി. മൊത്തം ഈ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 8 കളി കളിച്ചതിൽ 6 ലോസും 1 ഡ്രോയും 1 വിന്നും. 6 തോൽവിയാ
ആ ഓ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ പാറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ നിൽക്കണ്ടല്ലോ. I am proud of you. പുലിങ്ങാണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കണില്ലേ? എന്റെ കളി കണ്ടും അടുത്ത എന്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഈ കളി എന്തേലാവട്ടെ, ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജയിക്കട്ടെ. എനിക്കിപ്പോ തോറ്റു മതി. ഇപ്രാവശ്യേ മറ്റേ ലോ സ്ക്രീമറുള്ള മറ്റേ പുള്ളിക്കാരനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ നായ്ക്കളും വന്ന് കളിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തരും വേണ്ട മനുഷ്യൻ. ഇപ്പോഴുള്ള പാവപ്പെട്ടവന്മാര് വന്നത് 12 അടുത്ത ഏത് ഒരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ ഞാൻ ഹുൽസനെ ഇറക്കിയില്ലേ. കളിയും തൊട്ടറിയോ? ആ സൂപ്പർ. അപ്പൊ ടീം നോക്കിയപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഇതിന്റെ. അവൻ്റെ മഞ്ഞാണോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ടീം ഒന്ന് നോക്കേ. നോക്കട്ടെ കളിക്കണം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം. നോക്കിട്ട് പറയാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ നോക്കട്ടെ. ടീം നോക്കട്ടെ. അലസാൻഡർ പിയറോ, പെലെ ഗുളിറ്റ്, അലോൺസോ, റൈക്കാർഡ്, പിർലോ, ആൽഡിനി, ബുണ്ണൂച്ചി, വിയേറ, ഓ വരാനെ, തുറ. ഓക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ചു. പക്ഷെ പറ്റൂല. പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പറ്റുന്ന നോക്കട്ടെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇതിന് പറ്റാതെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടേ. അവന്റെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ റൈറ്റ് വിങ്, എന്റെ ലാമിന്റെ വിങ്, അതൊത്തിരി ബ്ലെൻഡർ ആണോ അപ്പൊ? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Well, if you didn't just miss it, we are up and running already. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. No doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping. We can't be surprised because his instinct for എന്റെ നെഞ്ചൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നു. ഞാൻ ചെണ്ടയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡിവിഷൻ കളിക്കണവരുടെ. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So, a breakthrough. Should really have made more of that. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defenses. Xabi Alonso. That is a little undercooked. Lam. Fernandes. Zanetti. Zanetti running with the ball. In with the challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Passing is crisp and sharp. Well, that is one way to stop him. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. ബോളേ മാക്സിമം നമ്മുടെ കാല് വെച്ച് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അവന്റെ മൊമെന്റം കളയാൻ പറ്റും. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ക്ഷമയോടുകൂടി പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയി പോകും. There is a look that says it അങ്ങനെ all. പിടിച്ചെന്നാ നമുക്ക് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ്. Well, the pass wasn't good enough. കാര്യം പൊസിഷനിൽ പെട്ടെന്ന് അയക്കാൻ സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ചങ്ങ് പിടിച്ച് Now it's Pele. Excellent. ശരി പണിയാണ് കേട്ടത്. കാരണം നല്ല ഹൈ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ Pinches it off him. Now it's HYNEX. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫിസിക്കൽ പ്ലേയേഴ്സാണ്. Quarter of an hour played.
Pass somewhat off target. And it's Fernandes. Looking for options for movement. Back into the middle. Vieira deals with that comfortably. Now it's Pelé. Salah. Aims beyond the defence. Lam plays it in. Hey. Del Piero. They need to play this quicker in transitions like this. That's been cut out, well played. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Vieira. And it's Salah. Looking to play him in. And this is Shevchenko. അത് കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു. ഒരു കട്ട് ബാക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ That's gone route നല്ലൊരു one. കളി കളിക്കായിരുന്നു. Well timed, excellent interception. Pelé. Now it's Xabi Alonso. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. More and more pressure on the ball here. Baresi. Vieira. It's a sharp little ball here. എടാ അതൊരു നല്ലൊരു റണ്ണായിരുന്നു. Really nicely done. നല്ലൊരു കളിയുണ്ട്. Zanetti. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. എടാ മോനിലാമേ ഷെവ്ചെങ്കോ അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞു. Pelé. Van Bouten kept his eye on it, and he's there. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Fernandes plays the game a step ahead of almost anyone. Kvaratskhelia going face to face with his great rival. And the shot! അവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാട്ടെ, പെട്ടെന്ന് സ്പേസ് വന്നത്. ഇപ്പൊ കണ്ടോട്ടെ, ഈ ഒരു കളി കണ്ടോട്ടെ, ഈ ഒരു ഷോട്ട് കണ്ടോട്ടാ, ഈ ഒരു ഷോട്ട് കണ്ടോ. Fancy them to at least hit the target. എൻ്റെ എത്താനാലോട്ടാ. ആ You won't be happy with that one. രണ്ടിനെ വിളിക്കണ്ട. Yeah. And it's Lam. Tries to pass it through. Played into space out wide. Pullet chasing after it. Xabi Alonso. Now it's Pullet. Baresi. Turan. Well played for Rijkaard. There will be 1 minute added Turan time. does really well to win the ball there. Rijkaard is the team's great and that'll be the last act of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. That gets things going for the second half. Titani can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Throw in.
Right card, wins the duel this time. Oh, super ball. Oh, shooting chance! It's in! They have done it! They ഇനി നമ്മൾ have the കുറച്ചുകൂടെ equaliser! Well, it looks like we have ourselves a Right, real like game that. here now, Peter. They've been rewarded for their courage, Sure, for their pretty good attitude, shot. for their application, and now they'll want After another. 50 minutes is അവന് Just so calm under aggressive ആവാൻ pressure. നോക്കും And he നമ്മള് managed to fashion a മാക്സിമം fine അവന്റെ finish. ആ Well, ഒരു he had to deal with an momentum awful lot of കൊടുക്കാം. unwanted attention, but his tenacity won the day. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Salah. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Fernandes. Can he get it through? Zanetti. Oh, that's neat. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Oh, that's a booking. Always looked it. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. And he gets rid in a hurry. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Lam. Mohamed Salah. And that's aimed into the middle. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. Pirlo. Not the most accurate pass. The Titani have clearly reached a level of comfort in this half. Why not use the impetus to plough on? And they're quick to get it back. Pele. Bullet. This ended up in no man's land. And that is as far as they're going to go. Passes coming off in quick succession here. Yeah. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bullet. And he was quick to react. Arezi. And it's Vieira. Kvaratskhelia, a player who needs no introduction. Has a shot! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Cleared without hesitation. And now a sudden chance to counter. And he's intervened well there. Khan. Van Dalton. And it's been given away. Pullet. Pele. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pele. And he plays one through. And it's Pirlo. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And reclaimed it in a trice. Now it's Mohamed Salah. Well, now it's a race for the ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Van Dalton, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Arezi. Not the most convincing of passes. Lam. Here's Vieira. Now it's Shevchenko.
Still anyone's game this. One moment could decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Challenge just a bit on the firm side. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, they could be caught out here. It's a mighty! And it's hit the woodwork and out. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the corner. ഗെയിമിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. വാടച്ചേരി മര്യാദ കളിക്കാൻ എനിക്ക്. Substitution on the field. Number 18. So now we're going to get those changes we have been expecting. Number 2, Hullet. Number 10. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Number 13. He's felt that, hasn't he? And a foul? Yes, the referee's given it. Number 25. And the referee has shown him a yellow card. Number 21, Vieri. Number 11, Conte. Number 4, Baresi. Ibrahimovic. Kvaratskhelia. Number 19, It's Chouameni. Vieira. Ibrahimovic. Ibrahimovic can penetrate opposition lines. Now, can they get him away? Oh, he's burst through. Dealt with nicely by the defence. And that's been won straight back. Added time going up here, it's 3 minutes. Zola is always playing with one eye on the spectacular. Fernandes. That's a lovely, neat pass. The referee's awarded a free kick. നമ്മളിങ്ങനെ അവന്മാര് കൊന്നു പയ്യനെ. പേടിച്ചിട്ടാ, പേടിച്ച് അയ്യേ. Hello. പേടിച്ച്. That's that, the end. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. ടീം കളിച്ച് ലാസ്റ്റ് കളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിക്കോളൂ. ഞാൻ ഒരു കളിയുമ്പോ കളിച്ചല്ലോ. ഡ്രോ പിടിച്ചപ്പാ കളി. ഞാൻ ഈ ഇത് കയറിടാ ലാസ്റ്റ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി. ആരാത്? സീനിക് റൂട്ട് ജാക്കേട്ടനൊക്കെ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് വന്നാ. എന്റെ ലൈവ് വന്നെങ്കിലും നോക്കിയാ ഫ്രോഡ് ബ്രോങ്കോ. ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ഇഷ്ടമാണോ അതോ അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലെയർ ആണ്. ജാക്ക് വാങ്ങിക്കേ വേണ്ട, കാശ് കൊടുക്കണ്ട. ജാക്കിന് സന്തോഷായില്ലേ? ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജാക്ക് ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് GTA 5 ക്രാക്ക് ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മറ്റേ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്തു? അത് നല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. മനസ്സിലായോടാ? പേയ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തത്? പൈസ കൊടുത്ത് എനിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഓരോ സാധനം ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഓരോ സാധനങ്ങള് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ നീ രണ്ട് ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ 100 GB മനസ്സിലായ? ഗെയിം ഫയൽസ് എല്ലാം വേർതിരിച്ച് വെക്കണം നീ. അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ലല്ലോ. ഏതാ ഫ്രണ്ട് എടുത്തേ? ലീഡർ ബോർഡിൽ ഫ്രണ്ട് എടുത്തേ. എക്സ് നിക്ക്
ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടീമാണ്. ഞാൻ ഇത്ര സമയം എടുത്തത്. നീ പയ്യെ കളിച്ചായിരിക്കും. ഈ കളി ജയിച്ചാ നമുക്ക് ഈ ലൈവ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇപ്പൊ നീ മറ്റേ എന്താ നിന്റെ ടാർഗറ്റ് എത്തിയാ? എന്ത് ഡിവിഷൻ 3-ലാണ്. 3-ല് ഞാൻ തോറ്റു പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും രാത്രി? ഇന്ന് രാത്രി എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും? ഒരു Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like കളിക്കാൻ the പറ്റുമോ? stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ഇയാളെ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ There's nothing quite like match day, especially ഉണ്ടാവില്ലേ? here. നിനക്കുണ്ടോ This crowd doesn't ടോട്ടലി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെയാ പാപ്പ. എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും എന്റെ പേര്. എന്നാലും നമുക്ക് ഇവര് ഇയാളെന്ന് കണ്ടു കളിച്ചിരുന്നു. just joining us. Papa. Already on the way. സോറി. Philip Lahm, Jim Beglin, Papa. one of the greatest yeah. fullbacks ever, perhaps. ടോട്ടലി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ എന്റെ He's ഓപ്പോണന്റിന്റെ definitely പേര്. in that category when it comes to legendary players. I don't think I've seen someone as Okay, adaptable, as okay. dependable, Stealth, going forward എവിടെ? and having to get back too. Plus, നീ he's invite got ചെയ്തോട്ടാ, that ഇതാ വരുന്നു. excellent leadership he's always displayed, and he's won everybody's respect. Yeah, and once described by one of the world's greatest managers as the most intelligent player I ever coached. അവൻ ഇന്നലെ അടിപൊളിയായിട്ട് വാസിട്ട് കളിക്കുന്നു. He is through here. Now the cross. Cross deflected over the goal line for a corner. Barcelona with the ഏതാ corner. There first. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എത്രയും ബോഡി വെയിറ്റ് ഇപ്പം Some chance to counter. ഇച്ചിരി കൂടി. കൂടിയാ? അല്ല ഇന്നല്ലടാ, ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാത്രം. But it's Lahm. നിങ്ങളെ അടുത്ത് കാണാൻ മൂന്നാമിക പോയത് ട്രിപ്പ് പോയതാ. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passes. എന്താടാ? നിങ്ങളെ ആടത്രി കാണാൻ പോയത് പോയി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അടുത്തിടെ കണ്ടു. Neymar did well to അടുത്തിരി avoid കൊള്ളാം, പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ മറ്റേ ഇതടാ ഈ തീരാത്തല്ലേ കണ്ട. അത് പടം ഇനിയില്ലേ, തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അതല്ല, അതാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ഇറങ്ങിയപ്പോ. അത് പടം കണ്ട് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഒരു സുഖമില്ല. എന്തോ ഒരു അത് അറിയാൻ എനിക്കുണ്ട്. വേണ്ടിട്ട് smashing touch to get അതെനിക്കുണ്ട്. it away. He's got away. ഒരു ഇട്ടുകൊണ്ടാന്ന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാന്ന് ഈ സിനിമ. ഉണ്ടടാ. ആട് പാർട്ട് ഇട്ട് പോവാ. Quarter of an hour played. ഓട്ടോ കൺട്രോൾ നോ Well അവൈലബിൾ. played, well sorted out. Sergi അയ്യോ, ഞാൻ ലൈവ് wants to കണ്ടത്. intercept that. മറ്റേ ആദ്യത്തെ 2 സിനിമ നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മേക്കിംഗ് അടിപൊളിയാണ്. എടാ ആദ്യത്തെ സംഭവം ക്വാളിറ്റി പരിപാടിയൊക്കെ കൊള്ളാം, He's good. പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ ഇപ്പൊ സ്റ്റോറി Came up against a സ്റ്റോറി defender, though, who അത്യാവശ്യം നല്ല was very കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് determined. സ്റ്റോറിയാണ്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Well, neither defense പക്ഷെ has എൻ്റെ had a ഇതില് wake-up call ഇത്രയും yet, because കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് neither സ്റ്റോറി attack has ആദ്യം turned up. വേണമായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഇതിനെ ആലോചിക്കും. Yeah, എനിക്ക് പക്ഷേ 3-ലും വെച്ചിട്ട് 1 ആട്ടോ ഇഷ്ടം. and it's Lahm. എനിക്ക് തോന്നി. Lahm, and he's managed to get free. It's played in here. പണ്ട് ചിരിച്ചിരിച്ച് പണ്ടാരാണ്. Hit it long, but astray. വണ്ണ ഗുഡാണ് കേട്ടോ. മറ്റേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഇതെന്താ മഴ പെയ്യ? ഹക്കീം ശരി കേട്ടോ. ഹക്കീമിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ കണക്ക്. ഏ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹക്കീമിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? അല്ല, ഹക്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു 3-ല്. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ലില്ല, ഹക്കീമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല പറയുന്നല്ലേ. എന്ത് കണ്ടത് ഇതൊക്കെ ദുരന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലടാ. Sharp hit the ball here. അടിപൊളിയാണ്. ദുരന്തരം അടിപൊളിയാന്ന് പറയുന്നത്. Mohamed Salah. He is a player who barely needs an invitation to shoot. എനിക്ക് വണ്ണ് മനസ്സിലായില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ പോവാണോ. പണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? Excellent challenge there. വണ്ണില് അവൻ എന്തൊക്കെയോ ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു നോക്കാം. Sergi does well to get it പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ back. ചാടി Here's ഇൻവൈറ്റ് found അക്സെപ്റ്റ് the way ചെയ്ത് കളി through. തുടങ്ങി. നമുക്കൊക്കെ ആരുണ്ട് ഡാൻഡേ. Chance. സിൽവിനും സിൽവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ Oh, that is ഉള്ള കാറിന്റെ അടുക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. Shortage of pace nor intensity. ഇതല്ലേ ഒരു ഹിന്ദി നടനെ പോലെ ഉണ്ട്. On the counter-attack. ഇതൊക്കെ ലൈവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിട്ട് കൂടുതലേ വേണ്ട. ഞാൻ എന്തത് good alertness. ആരോടാ? Here's അല്ല, a ഞാൻ man എൻ്റെ caught by എന്നോട് തന്നെ many, പറഞ്ഞതാ. even deified by some.
എന്തൊക്കെ കളിയാണ് എൻ്റെ അപ്പോ. Zanetti pings it. It's a mighty effort. Good try. The outcome could so easily ഞാൻ have been different. ചിരിക്കൂലാട്ടാ ഈ Well, there കാലത്തൊന്നും. wasn't too much wrong with ഞാൻ his ഈ effort. ഫുട്ബോളിൽ He ഇവിടെ needs to നിന്ന് get on നിർത്തിയിട്ട് the ball വേറെ എന്തെങ്കിലും again. പരിപാടിക്ക് Give it another പോകാൻ. crack. I would. Zanetti. And he's worked it through. He's found the way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Shevchenko. Laid out ready? wide. ഞാൻ പോസ്റ്റിന്റെ നോക്കിയിരുന്നു ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ So ചെയ്തു. still we are where we began. It's 0-0. Well seen. Saw that coming. That was well played. ഇതെന്നാ Well കേട്ടെ. stopped. He has found the way Hello? through. Rafinha! ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. Oh, what has happened here? എന്റെ പയ്യൻ അവനെ അടിച്ച്. പണ്ടെത്തുക He is looking to ആ influence the പിന്നെ game from out ഇവനെ wide. കൊണ്ട് പറ്റാത്ത എന്തായാലും Kvaratskhelia. ഇവനെ വെച്ചാൽ ഈ ലോകം കീഴടക്കി വേണ്ട പാപ്പ. അല്ലേ പാപ്പാ. He's shifting through the gears here. വേറെ പാപ്പപ്പെട്ടു. ആവൂ. ഒരു കണക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ എത്തിച്ച് ഞാൻ അതിപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ട് കളയും. To make at half time, but when you're ഒരു വിഷയല്ലേ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക അറിയാം. just before the break, everyone will be paying football extra again? attention. It really is the ideal time. കളിക്കാന്നറിയാം അറിയാന്നറിയല്ലേ. Broad smiles all round. It is indeed a fine header. Well, when you get served, ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് പുള്ളിക്ക് എന്ത് നോക്കാം. you can't go wrong. Takes a shot. കളിക്കല്ലേ Oh, it's fallen loose again. അറിയില്ലേ വീട് കിട്ടേണ്ട താമസം കൊണ്ട് തുലച്ചിയാ. And once അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ടിപ്പ് അയ്യോ ഇവിടെ കാണാത്താരല്ലത് ആരുമില്ലല്ലോ കണ്ടില്ല എല്ലാരും Yeah, എന്ത് an analysis of the goal അടുത്ത should take കണ്ടോ us ഞാൻ എത്തില്ല to the നീ importance പോയില്ലേ of ഇവന്മാരെപ്പുറം a committed reaction. ലൈനിൽ This is സ്പോയിൽ wonderful to ചെയ്യാലോ watch. കഥ ആടുത്ത ഇതാണ്. ആ പറ ഇത് ആദ്യം തന്നെ. ഛേ, മറ്റേ സുധീർ കരവനെ കാണാൻ പോണ സീനുണ്ടാ side has ഇല്ലേ? been able to make a telling മറ്റേ difference. സാമീനെ കാണാൻ പോണ. For the lack of trying. അപ്പൊ പറയല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാരും മരിക്കും, പാപ്പന് വിജയ അനിവാര്യം എന്ന് പറയൂലേ ആ സീനില്ലേ? അതിനകത്ത് ഒരു അറ്റത്തത് ഇങ്ങനെ കോമഡി വന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കളഞ്ഞ ഈ ആ സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചിരി 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 നിർത്താൻ പറ്റുള്ള. ആ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ സീനൊക്കെ വിഷയമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയ നൈസായിരുന്നു. ഒരു ഡാൻസിലൊക്കെ കൊറേ ഒക്കെ കളഞ്ഞു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കൂട്ടം പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കഥയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടലം പോലെ ഒരു സിനിമ എടുത്തൂടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അല്ലേ? പിന്നെ പണ്ടത്തെ മറ്റേ പടയോട്ടം Receives it in a good position here. He's picked his way എത്രയൊക്കെ through. ചെയ്തിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് Zanetti അപ്പൊ നീ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ? stubbornly. പറ്റിയൊക്കെ Very well to ഞാൻ his വെച്ച് man. ബോട്ടാന്ന് വെച്ച് കളിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഞാനും അതാണ് Van Valken. ഞാക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരേ ഇത് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കളിക്കണമില്ല, എന്നിട്ട് പോലും ബോർഡ് കണ്ടു. വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വിട്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ? Mohamed Salah knocks it out ഞങ്ങൾക്ക് wide. ടീസറിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. That looks a decent ball. നല്ല സ്ഥലത്തൊന്ന് തട്ടിയാ പോലും ബോൾ അങ്ങാട്ട്. എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. ഓ ശരിയൊക്കെ വരുമല്ലോ 11 മണിക്ക്. എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് തരണം. Zanetti, good purposeful running. മെസ്സേജ് വരും, കാലടിച്ച് തീരാറായി, നാളെ ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ Crosses it in. മനസ്സിലാവും? It's really well played. 12 മണിയല്ലേ? Great vision. Oh, that was ഓ ഇതൊക്കെ എന്തരുത് പറയുന്നത് ഇന്നാണ് എന്റെ ഡേറ്റ് തീരുന്നത്. Scalia. അല്ലല്ലോ, And it's Fernandes. വൈഫൈ ഡേറ്റ്. Oh, red. Nice. എന്റെ വൈഫൈ തീരാറായി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഒന്നുണ്ടായി. Can he get on the end of this? ഗോളാ Oh, super ball. പോയാ അത് ഗോളുണ്ട്. ഞാൻ പോയില്ല. That's nice, but not quite the end product required. It's really well played. It's നല്ലൊരു just the type കളിയാണ്. of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് GTA 5 നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മോഡിയാണോ? ആ മോഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ ഒരു പറയും മോനെ മോശമായി പോയി പറഞ്ഞ് ഫാൻ കേട്ടോ എടാ ചിലപ്പോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. Barcelona are making a change now. ഓപ്പൺ ആയി വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യൂല. And it's been taken short. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. This is Mohamed. And the shot!
എന്ത് ചാക്കിങ് വൈകില്ലേ കേളപ്പുള്ള പയ്യനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കുന്നത്. കേളപ്പൻ ചേട്ടാ ARM2 എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത്? ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ കഥ നോക്കിയിരിക്കണാണ് ഷട്ടിലുണ്ടല്ലോ അതിന്. അതിന്റെ കഥ മറ്റേമാരെ കഥയില്ലടാ, മറ്റേ ഇവന്റെ മണിയന്റെ കഥ. മണിയന്റെ കഥ Mohamed Salah looking to it's വിഷയം കൊള്ളല്ലേ, നീ കണ്ടല്ലോ? ഞാൻ കണ്ടു. പക്ഷേ അതുപോലൊരു ഗോളാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഗോൾ നോക്ക്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇതാക്കെ സമയം തരുമോ? എന്നാ നോക്കിയത് സമയം തരൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ഡിവിഷൻ മാച്ചിനെക്കാളും വലിയ മാച്ചല്ലേ. ഇങ്ങനെ അറ്റത്തെ കൊമ്പിൽ നടക്കും. കളി ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊപ്പ് വീട്ടിലോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. സലയുടെ ഒരു കിടില റേസിംഗ് ഷോട്ട്. ബിസ്മില്ലാ കളി. Substitution on the field. Number 20. so time for changes on both sides actually. Coming on the field. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Number 4. Substitution. അറിയാലോ എന്നെ ഇന്നും തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയാണോ There to get a vital touch. എനിക്കും അറിയാം. Really looked sharp there, didn't he? വിട്ടെന്നോ കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് അടിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അത് ഓർമ്മ ആണത്. This is Van Nistelrooy. പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് Well, that's certainly Under the more like snare. it. They can't let the intensity ബാക്കിയുടെ drop now. രാത്രി പ്രശ്നമാക്കണ്ടെന്ന് This is a വെച്ചിട്ട് really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. എന്തൊരു കാലം നീളം. Well, that is one way to stop him. The most accurate pass. Mohamed Salah. ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത് Pass has gone astray. ഉണ്ടോ സമയക്കൂടെ ഇടയ്ക്ക് Scalia. അടഞ്ഞ കൊമ്പനാന്ന് അറിയില്ല. Threads one in. Lam picks it up out wide. അല്ലാത്ത കൊമ്പനായി പോയത്. ഉണ്ടാ പിള്ളേണ്ട പിടിക്കേണ്ട പിള്ളേനെ മതിയടാ നീ. Well, they've got it again. ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം. Scholes. പുള്ളിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം, Ball, good അസുഖം take. കൊടുക്കണം, എന്തൊക്കെയാ പുള്ളിക്ക് വരുന്നത്. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Almost 75 minutes on the clock now. He's come through and he's had a quick look inside. You can never be short of runners into space, Park out as it. long as the space left behind is filled. അതിനോട് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. Lam just loves to go forward whenever he can. എന്താണ് ആ ഒരു ജീവൻ ഇതാക്കി പാർലേജി. That is a little undercooked. ഇത്രയും നാള് Well, quality clearly deserted him at the crucial ഞാൻ ഒരു moment. കള്ളത്തരമായിരുന്നു. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. മുക്കൽ സിൽവയുടെ വന്നായിരുന്നു. Scalia. എന്ത് പാർക്കെ പോകുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത്. Brilliant interception. That's just playing it safe. ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന എന്തരുത്. അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഫ്രീ ആകാൻ പറഞ്ഞേക്കെ Knocks it into space. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പാർജീസ് തന്നെ അടിച്ച് കൊച്ചെറുക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട അവൻ ഡിഫൻസ് ഓടി വന്നത്. What remarkable powers of recovery. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So all square and not for the first time. Well, needless to say, Peter, they're eager to get Ay, going. You gira. have to wonder how much... Messi! Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's been cut out for play. അതൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല വന്നത്. Bicep to bicep and he wins out. നാളെ ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി
നാളെ ഞാനൊരു പനി ലീവ് എടുത്താലോന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജാക്കിന്റെ ലീവ്. തിങ്കളാഴ്ച ഭയങ്കര മടിയടേ, രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് പണിക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ. ജാക്കെന്നാ നാളെ ലീവ് എടുക്കും. പക്ഷെ ഒറ്റ ലീവായില്ല എനിക്ക്. നാളെ എടുത്ത് ഞാൻ മോഹിച്ചു. എന്നാ വേണ്ട. അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലിരിപ്പല്ലേ? പോടായിരുന്നു, ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുക. അല്ല വീട്ടിലിരിക്കണ. അല്ല, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂടാ ഈ ആഴ്ച. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലേന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞോ? അല്ല, നാളെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. അങ്ങനെ എന്നിട്ടാണോ മണി? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മറ്റേ പുറത്തുള്ള ഭംഗിയൊന്നല്ല, പണി തന്നെയാ. അതിപ്പോ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലായോ? പണിയെടുക്കുമ്പോ പറയണോ അത്? മീറ്റിംഗ് പോലെ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും, അവിടെ എല്ലാ പണിയും ഉണ്ടാവും. എന്തൊരു വർക്ക് ഫ്രം ഹോമില് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് ഒപ്പം ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പണിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. മതിയല്ല, പല്ലേക്കണ്ട, വൃത്തിയാവേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ കുളിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് പണിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വരത്തു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വല്ലതും തേക്കാട്ടോ അതിരുന്നിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കെ. ഉറക്കം വരും എനിക്ക് സത്യം. എന്തോ എനിക്കൊക്കെ മനസ്സുമടുത്ത് കണ്ടാലും എന്തോ ചെയ്തിട്ടൊരു നിന്നെ വന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ലൈവില് കളിയൊന്നും. എടുത്ത കളിയൊന്നും പിടിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10.